He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. They could swivel round. Just the bounce of the track kept it tad lower than what the batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. They could swivel. Bounce of the track kept it tad lower than what the batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. They could swivel. Bounce of the track kept it tad lower than what the batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. They could swivel. Bounce of the track kept it tad lower than what the batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. They could swivel. Bounce of the track kept it tad lower than what the batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. Batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. Batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. Batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that, so he's pretty much off balance. Swivel. Batter expected. Despite that swivel, it gets that.
He seemed very non-committal to that shot. The Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that. So he's pretty much off the swivel. Batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that. So he's pretty much off the swivel. Batter expected. Despite that swivel, it gets that. He seemed very non-committal to that shot. Not quite sure whether he's going to go forward. Eventually, one hand came off that. So he's pretty much off the swivel. Batter expected.
no chance. Your concentration fades. Oh God, I can't wait to feel the rush. I'm having a blast, life's moving really fast, cause the tech goes bold. Cause the tech goes bold. बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे ग्रो तो आप भी एसआईपी करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बचपन जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, उसे खुल के जीने दो, दाग लगने दो। दीवारों पर लगा है ना बर्जर इजी क्लीन पेंट, नो दाग नो टेंशन, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। Spell, he just bowled 4. Was off the field for a couple of overs. He's back on, and you would have thought maybe Rohit will just go through his bowlers, but he wants his seam bowlers to have a real workout in helpful conditions. Before Tilak Verma bats, actually, he's going to reveal something very important to the team management about his bowling ability. India desperate for batters who can bowl a bit like Charit Asalanka, 4-5 overs per innings. Not in the World Cup squad, but he's certainly around India's white ball cricket. If he's more than an adequate part-time bowler, I think that will come in as a huge plus for all his future selections. That he bowls off spinners also helps India's cause. They've got 2 left-arm spinners and a left-arm wrist spinner as the 3 spinners for the World Cup. Going to help him out a great deal as well if he crushes the ball like we've seen him do in the IPL. And him also in his 7 T20s thus far as well. Played well against the West Indies. He's got a real good capacity to hit a long ball. Hits a lot of sixes. Almost 50% of his boundaries come in the maximum, so it's a pretty much a typical tag of a modern day player looking to force their way into a side. They've got a creative edge, maybe born and bred out of a tournament like the IPL that tends to really promote these young kids, gives them a sense of freedom to go out there and explore their game, explore their hitting techniques and abilities, and they come to the one-day stage ready to go. See the experience of Shakib coming into play. He looks so good in defence. Hardly been troubled by the quality of Indian seam, like the others were that were Litton opened the innings today. Wonderful seam position. Everyone talks about that. It's the ball that go away from the left hand, and that's something that's a very unique skill. Not too many right arm quicks can take the ball away from left-handers. Their natural tendency is to take it away from the right-hander. So from around the wicket, good skill. Even that, still just holding in line. It just creates those question marks for the left-handers who want to desperately plunder the ball through the offside. Absolutely, and you saw an immediate comparison. We just saw left-hand batters getting beaten outside off, get out. And you see Shakib there, he has hit the ball on the up, but you can see that he's done that very carefully, respectfully. Hasn't just, you know, taken a chance by throwing his hands at the ball. 50 comes up Bangladesh, some collateral damage. Yeah, a little too much. 3 wickets inside the power play. You can probably tolerate 2, especially if your scoring rate is high. 3, it's in that danger zone, isn't it? You're putting a lot of pressure on your middle order. When you think back of it, it could have been 4 as well. One quite simple chance for the debutant, Tilak Verma, and the other, Surya Kumar Yadav at second slip, a little more difficult. Struggling a bit. The quality of bowling Mehdi Hasan should have been number 6 if you ask me. 50 for 3.
New Citroën C3 Aircross SUV with 5 and 5+2 seating. Vaidya, I've tried all kinds of shampoos, but this hair fall, what should I do? Here's an Ayurvedic solution for hair fall. Bringa, Amla, Henna, Shikakai. Indulekha Ayurvedic shampoo has the goodness of all the four, which strengthens hair and reduces hair fall in just 4 washes. See the power of Ayurveda in 4 washes. अरे भाई मैच गरम है पर तुम ठंड रखो स्प्राइट उठाओ और क्रिकेट देखते जाओ Now in operation with Shakib and Miraj. To wait and see how they progress. Had a good fortune for Mehdi Hasan Miraj. Dropped on 2 occasions. That's a wide. It's time that Shakib has shown some resilience today, but Miraj has been really struggling to put bat and ball. Need to just be selective with your shot making. That's what I'd like to see more of, rotation of the strike. There's very, very little of that in the early part and forced them to take, you know, play indiscreet shots, Corky. Yeah, and also by building up that partnership as well. Losing 3 wickets in that first power play just puts you on the back foot a little bit, and you've just got to try and get yourself through the next 10 overs, build a partnership, and then set your sights on getting to a position where you can then push on. Virat Kohli is on the field at the moment. Not playing today. 5 changes for India. I think it's spot on to give players in the squad to see what they can do. Oh, there again, not for the first time. Square him up. Really not really reading the length of the ball and the bounce of the track. Look at the seam position. He's a tall man. Rasi Krishna hits that back of a length. Very hard to try and get forward to him because he gets bounced even on slowish wickets. Good pace at just under 141 kilometers per hour, and a good test here from Mehdi Hasan. As you say, he's been given 2 chances so far. That will give him confidence. That's a good looking shot. Right through the line of the ball. And definitely a shot that'll ease a lot of the nerves. Bring some delight to the Bangladeshi supporters here. Would like to replicate a wonderful innings that he played against Afghanistan. But look at that. Lovely looking shot. Feel Shakib Al Hasan will come across and tell him just be aware of deliveries, play the ball to its merit. Seems to be gaining in confidence as he finds that gap between cover and extra for another couple of runs. Yeah, a couple of nice shots from Mehdi Hasan. One drive and then one just off the back foot a little bit on top of the bounce. Oh, another one. We just evaded the bat. Well, he's been struggling in this innings, but he didn't struggle against Afghanistan. You were here. Yes, indeed, it was a delight to watch. And look at the difference. Of course, the attack was very, very different. The Afghan bowlers, maybe not in the same class, but the manner in which he played the shots, using the depth of the crease, he has been cheeky with those scoops. And he was, look, so effervescent. He's so brimming with confidence. But it's a different picture today. He's really having to struggle here.
That is 13 done, 58 for 3. Only glam for the gram. Self-love and chill. The new beauty shopping experience. Tira, for every you. Download the app now. Tufani Baris. Crack zero? मतलब Nerolac hero? Japanese technology वाला paint plus है. Nerolac XL Mica Marble Stretch and Sheen. इसकी 2 गुना stretch रखी walls को crack free सालों साल. Sama Pina Eye Crack. Only. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल, बोलो जुबान केसरी. On to wait and see the wicket, which looks very dry. Does it have that much purchase? It has been no gremlins per se in the wicket so far. It was just a shot selection that left a little to be desired. No gremlins, but I think quality bowling. I think that's what's just put Bangladesh under a bit of pressure. A little bit of swing, which you're going to get with 2 new white balls, and the ability just to get it off the straight with a bit of seam. I think this is good from Rohit as well. Akshar Patel, let's be honest, wasn't at his best against Sri Lanka here when they played 3 spinners, and he's gone straight to him. Akshar replacing Mamachami. Shaki on strike now. He's a good player of spin as Shakib Al Hasan. Needs to get a few balls, have a look, see what Akshar's getting out of the wicket. Very wily old customer, Akshar Patel, 58 wickets so far. Oh, he goes straight away into the sweep, finds the fielder. With the 5 changes in the Indian side, the Pacers given an opportunity. Also a very strong spinning unit. They have been all through. Yeah, it is, and when you can leave this man out as well and play Akshar ahead him 9 wickets in his last couple of games, he's bowled brilliantly. Spin and a little bit quicker as well. He's a different type of bowler. We know what Akshar can do. That man has just got better and better. All right, Mambre, the bowling coach, will be keeping his eye out on Akshar and his ability. He enjoyed himself the other night. Really spun a web. This is good. Just played with soft hands. Asked his partner to come for the run. They had to scamper through. Understandable, but that's what you got to do. You've got the dot balls in. You want to ensure that you get some kind of relief with this good call and running. Could have made his ground, even if there was a direct hit. John Kishan thought that was close. Oh, again, feeling for it. He's reaching forward, not quite taking his foot across to the line, not having that control, the angle of the bat down into the ground. Oh, tentative once again, and there it is. We're mentioning the fact he's not looking very comfortable. He's very, very tentative and half-hearted push at that. It was a good delivery, though. I'll give Akshar that, and a first bit of spin that we've seen from him. He's a tall man, so he's going to get a bit of bounce. Yes, I agree with you. Perhaps it's a push at it. Doesn't go at it. And another good catch from Rohit Sharma. We saw him the other night take a good catch off Jadeja, and Akshar Patel has a wicket. And Mahedi Hassan, who was a bit fortunate to get away with 2 chances, doesn't get away with this. He goes to 13. Bangladesh in big trouble. 59 for 4. And it's time for drinks.
Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. चलो उठो, मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है। अरे चलो ना। मैं क्यों चलूं? मतलब? ये फॉग चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। घर में सफेद नमक तो है, फिर प्यूरो क्यों? क्योंकि प्यूरो हेल्दी है। हेल्दी कैसे? प्यूरो को ब्लीच करके सफेद नहीं किया जाता। और प्यूरो में है कुदरती आयोडीन, ऊपर से नहीं मिलाया जाता। सुपर। प्यूरो हेल्दी सॉल्ट। हमारे घर तो प्यूरो आ गया। क्या आपके घर आया? संजू कैसी लग रही हूँ? कड़क। नो एंट्री में हर बार एंट्री करता है। संजू लुया रेड। मर्द का दिल है, बीवी को छोड़ किसी और पे ही मरता है। देखिए नया सीजन में आई कम इन मैडम 26 सितंबर से रात 9:30 बजे सिर्फ स्टार भारत पर। It's going to be a good contest. Sri Lanka, they're up against a confident Indian side. Some as bad as they come. Well done, full length. Some as bad as they come. India win in the end quite comfortably. Some as bad as they कौन करेगा एशिया पे राज? कौन सी टीम जीतेगी एशिया का ताज? This broadcast is brought to you in association with Charged by Thumbs Up, Neuralac Paint Plus with Japanese technology, Galaxy Z Flip 5, Nexa, Jindal Panther TMT Rebars, Surf XL Matic Liquid, Tira for every you, Vimal Ilaichi, and official fantasy gaming broadcast partner, My 11 Circle. Download now. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Lovely iconic stadium, and that is the wonderful work that's been done by the bowlers. We've got new batter in Istahididad, but this is Shakib Al Hasan just easing into that shot. By far looked the most comfortable of the Bangladeshi batters so far. Rohit Sharma took a good catch. Just keep your eye out on Rohit Sharma. I know we're going to highlight the ball just, but you see how he just stays in the position and actually watches it. He's quite wide, actually. You look at how deep he is as well. It's a good position, keeps his eyes level, good hands. Yeah, really good catch, but also good from Akshar, who perhaps wasn't his best the other night on a turning track. We've talked about his arm being a little bit away from his head when he's bowling it, and maybe he's not getting enough revolutions on it. Ridoy probably feeling a little bit aggrieved there that the captain doesn't allow this just go through his legs. Unfortunate on that occasion, but he's a man who's asserted his authority, given the opportunities coming through. One of the band of Bangladeshi players, the Under-19 World Cup winners from 2020, done well in this tournament. All of us were a little surprised that he wasn't up in the order before Mehdi Hasan Miraj. Do you know the watch? I mean, there's sometimes I always think, of course you want the perfect performance, of course you want the openers to get off, but I think you test people here when you're under the cosh to see what they've got. You know what you're going to get from Shakib, from this man Ridoy. What can he do in this position? In a pressurised situation up against a good bowling attack. And I think this tests you going into the future as well, to see what sort of temperament these players have. Oh, just the way he controlled that shot. It was rearing up on him. He was cramped for space. I think it did well, and just ensuring it didn't go to hand, and some sort of control in that shot. And Bangladesh also keeping forced into is changing their orders because of various reasons, starting from Tamim Iqbal not being available. That's what Tawhid Rida has done.
Because Sri Lanka didn't get any runs against Afghanistan, and a big innings against Sri Lanka. Needed a bit of support from the other end, which did not come. Would have been a closer match. Just a little discussion between the bowler and the captain. He's trying to make some changes in the field. Shamim Hussain, Shaq Mahdi and Nasir Ahmed, the batters to come. Shakib has played the ball to his merit. We talk about that performance. It was a good performance and nearly took them home that day. He's a good player. Absolutely. You can see from the way he approaches his innings, the shots he played. It's pretty orthodox. And look at the chop shot there, the backing away, the flick down the leg side. He's got the shots, all the array of shots. And when there's an opportunity to pull the ball, he will do that. Uses the depth of the crease. Look at where he's taking his stance. Very deep in his crease. So this is telling the bowler, you've got to pitch it a little further up as we complete 15 overs. 62 for 4. Total game changer. Finding my people. The new beauty shopping experience. Tira. For every you. Download the app now. डिप्टी पेंटिंग करवा लो वरना बारिश से काई जम जाएगी। ऊपर वाला करेगा। ये किसने पेंट किया? नेरोलैक एक्सेल एवरलास्ट 12 सेल्फ क्लीनिंग पेंट दीवारों को 12 साल तक बचाए। पेंट क्लास मतलब जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। So far it has not been a very convincing tournament for them, just a single win. And at the moment, really having to fight hard against some excellent bowling. Akshar Patel getting a wicket in his first over. That of Mehdi Hasan Miraj. A new partnership in the middle, Shakib Al Hasan and Tawhid Ridoy. Mehdi Hasan Miraj was not very comfortable. He's feeling for it, he's reaching out. Ball before, the one closer to him. He also stands his ground. Hardly any foot movement across. And a good take. Just feel that he's always sort of standing his ground and throwing his bat at virtually everything. Couple of occasions when he got 2 lives, but couldn't really make... couldn't take advantage of those lives. I like this from Rohit Sharma. I know obviously they're in a real good position, 63 from 4. Long on was back, and he just said, no, let's have long on up into mid on. I like it. Ridoy wants to hit you down the ground. Let him do so. Ridoy will be aware of what Akshar is trying to do. Unlike Mehdi Hasan Miraj, who was sort of throwing his bat, he is allowing the ball to come on to him, using the depth of the crease. That's a little bit of an advantage. At times you're making the bowler just change his lengths because you're so deep in the crease. So I think it's just going about in the right manner in negotiating Akshar Patel. Shakib will have other ideas. He will ease into the shot. He's more prepared to go and meet the ball. Well, the one option I think Akshar could do against the left-handed Shakib is actually go round the wicket. Because at the moment, what Shakib, because he's such a good player, he's going outside off stump, so he knows even if the ball hits him, he's not going to be LBW. As soon as the left armer goes round the wicket, then you bring in LBW in, and he may also run past one. Once again, that use of the depth, he has to hurry. Zip in at 97 clicks. So he's not trying to get any perches, just
rather looking to skip the ball through. Now, when it's more in his zone, he'll go forward. 16 done, 65 for 4. New Citroën C3 Aircross SUV with 5 and 5+2 seating. अरे भाई मैच गर्म है पर तुम ठंड रखो स्प्राइट उठाओ और क्रिकेट देखते जाओ बचपन जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है उसे खुल के जीने दो दाग लगने दो दीवारों पर लगाए ना बर्जर इजी क्लीन पेंट नो दाग नो टेंशन ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स Bangladesh batting first, 65 for 4. Shakib Al Hasan and Tawhid Ridoy once again trying to stitch a partnership here. Hasn't been too many regular fall of wickets. Have pegged them back. It's falling at 13, 15, 28 and 59. Tilak Verma, right arm off break bowler, into the team. What can he list a career? Just 8 wickets, 26 matches. Wonderful opportunity to show his wares. Absolutely, and I think this is brilliant just to see what else you can add to the squad. You'll have to forget the catch, drop catch earlier. That happens, and sometimes happens, and they practice and practice, and sometimes it just there's no rhyme or reason why he does it. He's got an opportunity now just to put that right. So you can see that even though he's a part-timer, he's now decided, Rohit Sharma, that he was going to have a slip and a leg slip, and he's completely gone different now. Goes back, finds the space into the deep. That's the wicket of Nicholas Pooran, Tilak Verma, in that recently concluded international T20 series. With all his experience over the years as a captain, Rohit will be having a new bunch of players, and having to marshal the troops and trying to find out the strengths and weaknesses and place the fields accordingly. Yeah, and all teams go through those transitional stages as well. Players coming towards the end. I'm not saying that anybody is. You're looking for the next sensation, the next legend, whoever that is. And he has to be part of bringing these young players through. Him and Virat Kohli, to experienced players. Tucks it away. No runs of the last ball of the 17th over. It's 68 for 4. मेरा फ्लैटमेट जस्ट लाइक माई मॉम ओए उठा इसीलिए ना आई गॉट अस एयरटेल का फैमिली प्लान 2 कनेक्शंस सिर्फ 599 में फ्रेंड्स हो या कॉलिग्स सबके लिए है एयरटेल फैमिली प्लान ऑल्सो अवेलेबल फॉर रियल फैमिलीज उठो मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है चलो ना मैं क्यों चलूं मतलब ये फॉग चल रहा है ना और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है Sure, bro. I'll be there. The tough urban Ignis compact urban SUV. First then Akshay Patel. Tilak Verma given an over. Akshay into his third. Just taking a bit of time, getting his field settled in. Should be used to setting the field for Akshay Patel. He's captained him and knows his prowess.
Yeah, that to me just is a little bit too easy for Shakib to get off strike. Big gap between the man he's got at leg slip. I just think you want him to try something. I keep going on about Akshar Patel. Go round the wicket to the left-hander. Then you're giving yourself options of that LBW and perhaps the outside edge as well. Oh, no, he was not quite sure. Once again, that length, immediate first reaction is to go back. Finds himself almost getting tangled up there. Seems much more comfortable going forward. Now another lapse in the field. This is something that Indians will be tad worried about. A couple of drop catches. We've seen some tardiness in the field. Yeah, and that disappointed Rohit back in Gandhi, if you remember. Disappointed in perhaps that fielding against Pakistan. Also against Nepal as well, where they dropped early catches and then a few misfields. So got to make sure standards are up. They're the non-negotiables fielding. Put the effort in, work hard as a side, commit to it as a side as well, that fielding. And you'd expect the youngsters in particular to stem the authority. Given the chances, you want to take the catches, be tight in the field. There now is making the ball talk. And Tawhid Hridayat, who looked reasonably comfortable negotiating him, has had a couple of deliveries which didn't know too much about. Once again, that little trigger movement, thinking of going forward, and has to stick back on his crease, stuck to his crease. Inside edge, possibly onto the pads. Big shot. Will they ponder a review? Maybe not. And that is the over, done and dusted. 71 for 4. भीड़ में खड़े खड़े झूले पर पड़े पड़े आज हलचल है क्या नहीं बड़े बड़े बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस त्योहार सोना नहीं, सोने जैसी चमक वाला पेंट करवाएं। तो इसे मैं माँ को दे देता हूँ। अब बड़े घर की चमक और खुशियाँ दोनों। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस, नेरोलैक ब्यूटी लिटिल मास्टर शीट, कम दाम में बड़े घर वाली चमक। Sri Lankan crowds must be delighted from what transpired last night. And look at the position of that short cover, short extra fielder, as for a tentative push. Well, Shakib was sent back, and I think he thinks there's a single there. I think it's a good call from Hridayat. Don't think there's a single there. There's a big gap, I know that. Oh, did he get a touch to that from the reaction of the bowler and the keeper? Feel that there's an opportunity missed. Yeah, you can't have a go at KL Rahul. There's definitely a nick here. And just see where it hits him. It bounces, hits him in the chest because of the bounce. And see that he's rubbing his chest there. That's not an easy chance. You just hope as a keeper you can get your hands round it. So little time to react as a keeper. It was climbing on him. And very quickly, a poor Tilak Verma dropping a catch, getting a catch drop from his bowling. Can't be the most auspicious or more confidence bolstering start in his career. You have to just keep us calm. Just hope, keep on pegging away. And can play on your mind, but got to be just positive about it. Have a look at this ultra edge. We know it's definitely a nick. It just goes through. It bounces. Watch the bounce. And he tries to go up with the bounce. KL, it just hits him in the chest. Tall bowler, and once again, not the most convincing looking shot. He's made the ball talk. He's got the ball
off the track very quickly, gets a little bit of bounce. Surprise Shakib. Nice. It's further up, more comfortably negotiated. 19 done, 72 for 4. Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं. 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. Oh God, I can't wait to feel the rush. I'm having a blast, life's moving really fast, cause the tech goes bold. Cause the tech goes bold. Nexa. Aksa to continue. It's really good to see the clarity as far as Rohit is concerned and the Indian team's concerned. A really good way of using an opportunity like this. India having qualified for the finals, it's another opportunity to give some game time to bowlers and some of the players, try out a few combination. And that's exactly what Rohit's done so far. First change as far as spin is concerned, gets Akshar on, who looked a little undercooked, a little rusty in the last game, and then trying out Tilak Verma. And I thought huge accomplishment for somebody like Tilak Verma in his very short international career as an off-spinner to beat the defense of Shakib Al Hasan, who's a capable batter. Managed to get an outside edge, another catch that was dropped, a difficult one. Just to beat the bat of Shakib, the way he's batting and of course his experience and his ability to play spin, that was something to be proud of. There's a lot of interest in Tilak Verma's bowling. And in Akshar's as well. That's swept well. Oh, unlucky. Unlucky. Surya Kumar Yadav did almost everything right. Everything right in terms of movement to the ball. The line that he cut was superb. So too was the shot. Last little bit, the lunging effort. This wasn't quite there with his hands. Yeah, they're the sort of efforts that you find very frustrating. Twenty overs done, 78 for 4. New Citroën C3 Aircross SUV with 5 and 5+2 seating. उठो, मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है. चलो ना. मैं क्यों चलूं? मतलब? ये फॉग चल रहा है ना. और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल बोलो जुबान केसरी. Changes for India and Bangladesh as well. It's also good to see Shreyas back on the field. He's not 100% fit though. Tilak Verma getting an opportunity on his ODI debut, not just with a bat, but getting an opportunity to bowl. And off late, that's something that India struggled with, a top order batter who can contribute with the ball. And it's looked all right so far. Bumrah rested, Virat, Siraj, Kuldeep Yadav. That's good running. And same for Bangladesh as well. 5 changes for Bangladesh. A new look bowling attack. The thing with Bangladesh is not just the personal changes, but it's quite baffling to see the number of changes in the batting order right through this tournament. Yeah, there was that game against Afghanistan when Mehdi Hassan opened the innings. Liton Das was batting at number 3 in the last couple of matches. Shanto was a bit of a setback for them because he got some runs, looked good at the top.
You know, to be very honest, maybe barring India, it's been just a huge amount of number of injuries for Sri Lanka, Bangladesh as well, Pakistan in the last game. India have had their share, but not as much as the other three. Can also not rule out some of them taking a leave of absence to be absolutely fit for the World Cup. It's a strange debate over the years when you think of the great fast bowlers. They all played a lot of cricket. They weren't spending long periods of time in the gym. We might get back to that, because I think that raises maybe an eyebrow or two, or certainly a question mark. We'll take this forward next over. 81 for 4. Sometimes selfless. Go with the flow. The new beauty shopping experience. Tira, for every you. Download the app now. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? बहुत ताकतवर है ये पठान कैंप। इन सालों में कोई लड़ नहीं पाया इन लोगों से। तारा लड़ सकता है। देखिए बंबई मेरी जान। Well, batting's let them down right through this tournament. They asked her to continue bowling a lot slower now. Well, we were talking in last over about this whole, school of thought of kind of resting players, coming back fresh for these big tournaments. Gentlemen, starting with you, Haydos, your thoughts on it? Yeah, I'll come down the track first. Thank you very much. Never missed the opportunity. Opener. It's a good shot, little tickle around the corner. Shane Kishan, he covers the ground nicely, doesn't he? Good little athlete. Yeah, look, for me, it's a case of programming, load, intensity, volume, the three elements of physical conditioning, and you can alter one or two of those, but not all three at once, otherwise there's a chance of injury. So when you look at the international program, it is just never ending. Then you add in the weight of tournaments like the IPL and all the shorter format tournaments, and before you know, you increase load naturally. Players want to play those tournaments. They're a must-play tournament. Then you add the volume of international program to it and the expectations, even comments from Jadu today before the match. It's a must-win game for us as well. It's country versus country after all, so there's an intensity around the international program. Can alter one or two of them, but when you put all three of those together, this is just physically, let alone mentally, how, touring, playing, being away from home, family, etc. Then there's lots of considerations. Centre the over, 83 for 4. Oh God, I can't wait to feel the rush. I'm having a blast, life's moving really fast cause the tech goes bold. Cause the tech goes bold. ये पेंट नहीं पेंट प्लस है। इजीली साफ कर लो, जम्स की तुम बैंड बजा लो, with beauty go. Japanese technology बनाए मेरे घर को साफ प्लस सेफ। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Now that scorecard is not a true reflection of how good this pitch is to bat on. Maybe a fair reflection of the Indian bowlers, especially the quicks, the seamers have done. The same pitch which was used for the India-Pakistan game, 356, what India scored. For 2, still is a very good pitch to bat on.
Okay, Tilak Verma. The ball is fourth. Right, it was Hero's last over, and now we move a little deeper into the batting order, middle order. Sanjay, what is your take on that? What was the issue you guys were discussing? Not an issue, it's just the mindset we're talking about, a school of thought about resting players, injuries, managing workloads. I think it's been done. That's happening for a while now. That's good use of the feed. The first 6 of this innings. He's a really good batter. You've seen that before, showing it again here. Just blown away when they had Mehdi Hasan coming before. Tawhid Ridoy. That's not the way you build talent or give confidence to an upcoming player. Should have come in, fall of 3 wickets at number 5. Already in this tournament, he's shown that he's not just got the potential, he's delivered on that potential. Anyway, that's a thing that's gone. I just feel that excessive cricket started coming post 2000. 3 formats coming in, and then the players had to find a way of surviving in a very demanding cricket calendar. Oh, there he goes again, and this is longer than the first one. Using his feet, going a lot squarer this time, and it sounded so good. It's good thinking from Ridoy, because in many ways you would think this is a slightly weaker link in India's bowling attack, so he's gone after Tilak Verma with the turn, so safe shot. You're right, sounded sweet, and hence the distance. Vilalage hit one there in that same stand. Rohit Sharma swept one. So yes, the reality today, Deep and Heros, is that there is excessive cricket, but every individual player doesn't play excessive cricket. They have their little time when they rest, opt out of tournaments. And I think that's become a nice little arrangement between reality of the amount of cricket and how the players handle it. 97 for 4. New Citroën C3 Aircross SUV with 5 and 5+2 seating. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। Big over that one. A couple of 6s. And Akshar has bowled well today. He's bowled differently as well. Yeah, we've got 2 left-arm finger spinners, Deep, and see Akshar and Jadeja, when you watch them together, what's the difference between the two? One, you would think that Akshar is a little more quick naturally, easily goes up to 97 kilometers per hour. He's taller than Jadeja, so he's got a higher release point, plus much wider in release. He doesn't go too wide on the crease, but the release is much wider, so he comes in with an angle. Just that Jadeja has a much greater wrist position at the time of releasing the ball. And this is what he's done differently. Match against Sri Lanka, he was very quick. His average pace was 94.4, but today he slowed it down a bit. Outside edge! Beats the outstretched hands of Rohit Sharma. He'll get a boundary. 100 reached for Bangladesh in this innings. Yeah, I'd be really interested to see the position, the start position of Rohit Sharma as well, because I feel like it was very wide. Ball's not turning a lot. First thing you can really do is tuck in closer to the wicketkeeper. Have a look at that put that down as another mistake as well.
fourth, fifth mistake in the field. It hasn't been a real copybook performance here. He's very wide, his start position and slip, and he's quite close as well. And also that body weight. If you have a look at that replay again, his initial movement was towards his right. Wasn't a keeper's catch, right, Deep? Yeah, only thing he's not wearing his cape. Had he had got his cape on, maybe. Oh, missing leg, but way too quick. 24 done, 101 for 4. निप्ती, अब घर पेंट करवा लो, दीवारों पर धूल चिपक जाएगी उनकी तरह। ऊपर वाला करेगा ना? ऊपर वाला करेगा। निप्टी, पेंटिंग करवा लो, वरना बारिश से काई जम जाएगी। ऊपर वाला करेगा। ये किसने पेंट किया? ऊपर वाले ने। नेरोलैक एक्सेल एवरलास्ट 12 with Japanese technology। ये पेंट नहीं, पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल एवरलास्ट 12 सेल्फ क्लीनिंग पेंट, दीवारों को 12 साल तक बचाए। घर सेल्फ क्लीन मतलब। Jadeja replacing Tilak Verma. You don't get to see this very often. Jadeja and Akshar bowling together. But just one wicket away from 200 wickets in his ODI career. Oh, that's turn. That's a big appeal. Looks very confident, Jadeja. Will this be his 200th? He's trying to convince Rohit and KL Rahul. He's got a couple of reviews left, but no time now. Tell you what, KL Rahul is such an asset to this team as a keeper, because finally Rohit Sharma, who was in two minds, had to talk to KL Rahul. A bit high, but the batter was very close to the stump, so sometimes it seems high but could have gone on to hit the stump. One other consideration is, which is the umpire? Saying not out, and Richard Illingworth is a top-class umpire, so you take that into consideration as well. So we'll have a look and see whether India did the right thing by not reviewing it. They look very close. Again, trying to stay off the back foot and play off the back foot this time. He pulls it off again. Did it very late and very fine. Using that bit of extra pace on that delivery, it was 99 kilometres per hour. They just get a bit of club head on it. And nice piece of batting. Good control. Very good partnership, this one, an important one for Bangladesh. A good batting, very smart indeed. Using the pace, playing it fine for a couple of runs. This is interesting. Umpire's call, point of impact, flipping. An umpire's call. Won't have lost the review though, that's the other thing. You still go for it if you think it might be umpire's call, so you still will keep the review. Seven from that over, 108 for 4. Sure, bro. I'll be there. The tough urban Ignis compact urban SUV. वैल्वोलिन चैम 40 देता है 8% ज्यादा माइलेज, ताकि साल भर के पेट्रोल खर्च में आपकी बाइक दे 2000 किलोमीटर ज्यादा चलने का वादा। अरे भाई मैच गरम है,
पर तुम ठंड रखो, स्प्राइट उठाओ और क्रिकेट देखते जाओ. Music's on here, Premadasa Stadium. I'm missing the bands though. Those bands you usually get to hear in the stands here in Sri Lanka. But that's the same to Akshar as well. Have to get a fielder there now at 45. It's actually a great way to play a quick spinner. Just use the space. Perfect shots, those paddle sweeps, late cuts. Just got that feeling today when he walked into bat and the way he played the first few balls, that he's there for the long haul. Shakib is looking at this game as a chance to get a big score. Plays with a lot of power this time. Good stuff from Ishan Kishan. That's superb fielding. Got to run around to his left. Just in the previous ball, on this occasion had to scoot round hard at least 40 metres to his right, get a good hand on it with enough power in it to just reject it away from the boundary. Superb fielding. I got that fine leg feeler really fine now. That's the other thing I want to see. Under pressure, his pace, Akshar tends to push it a lot more quicker. Oh, that's out of the middle. And that's in the gap as well. Brings up his 50 in style. His 55th half-century in ODI cricket, 9th against India. And captain, playing a captain's knock here. That was bowled quickly. And when you bowl quick on this pitch, even in the afternoon, it's not going to turn too much. So there's no deception for the batter. Just hits through the line. It's going to make the connection. There you go. Slower ball, it's turned and it's bounced. The one obvious difference, and of course they're at different stages of their career, is that Jadeja seems a lot more confident as a bowler than somebody like an Akshar Patel who hasn't played as regularly, and that sometimes comes into play, I guess. Hit the back of Shakib. That's another one. And that's a huge one. 16 from that over. 124 for Bangladesh. New Citroën C3 Aircross SUV with 5 and 5+2 seating. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल बोलो जुबान केसरी. Very good partnership batting. Now 65 of 72 balls. Yeah, a quick reminder to all the youngsters how to bat and how to pace your innings. A lot of opportunity for the top order. I'm listening, Deep. You said youngsters. Listening. So glad you said that. But yeah, Shakib Al Hasan. Yeah, the senior pro doing the job again for his team, for his country. Shakib batting on 60. 59 for 4 Bangladesh. Great opportunity for some of the youngsters in this game. Enamul Haq, Tanzeeb. Again, it had to be Shakib again doing the job. So 15 overs, chance of winning for Bangladesh when they've lost those wickets. Just 10% now. It's gone up to 38. Now the line by Akshar Patel to Shakib. Just wonder whether he can go wide outside the off stump. There is turn in the pitch. Encourage Shakib to drive towards covers. And that's where you get that gap between bat and pad. Just that line on off and middle where the ball is coming back in makes it easier for somebody like Shakib. Jadeja might do that when he has Shakib on strike, might look to go outside the off stump. Force him to push against the turn.
Also what it does, it opens up the leg side field, and with only 4 fielders outside, you will create that gap, especially over mid-wicket. Luggy's had a great success, hasn't he? Coming almost sort of on the edge of the box, the right-hander, getting that angle, and if it doesn't turn, it sort of still is into the stumps, into that sort of middle stump zone, giving no width whatsoever. Absolutely delightful stroke this. That was the first one. The second one, he's just pinned the ears back. And both mighty strikes. Important strikes here for Bangladesh. Using his experience, Shakib. It'll be interesting to see what line Jadeja bowls to him when he gets the opportunity to do so. A single of the last ball, 125 for 4. Change in bowling now. Back to the seamers. Prasidh Krishna. It's a game here. It's been good so far in its first 4 overs. He's been away from the game for a while with injuries. In many ways, this has been a fantastic tournament for India. In preparation for the World Cup, obviously winning the Asia Cup is also important, and they look like by far the best team in the tournament in the matches we've seen so far. And I say fantastic in the sense that a lot of the boxes, we keep talking about the boxes that need to be ticked, and some very important ones have been ticked. Just one, I think Akshar Patel is somebody that India wants to do better than he has done so far. So he's properly in the World Cup squad, named as the third spinner in the side. He's slightly short of confidence. We've seen Akshar Patel bowl a lot better than he's done in this Asia Cup. One series where he actually matched Ashwin when it came to taking wickets against England in a test series. Not looking the best version of himself at the moment. International sides won't be worried about Akshar Patel, I don't think. What they'll be worried about is Jasprit Bumrah. And if you're talking about boxes being ticked, bang, there's a huge box ticked. Then they'll be worried about the powerhouse batting lineup of India. Shubman Gill, massive tick. Rohit Sharma, the hitman, bang, there's another tick. Virat Kohli, another tick. And then you look at KL Rahul, and in the middle order, the wicketkeeper, batting options, Ishan Kishan, tick. And then when you look at also the impact of your all-rounders, the #1 list on that, and the best sides in the world have great all-rounders. Really as simple as that. And you think back to England, got a great all-rounder captain, fantastic player, makes impact all around the ground. Hardik Pandya, tick, he's that player for India. Now bowling well. I guess the biggest challenge for the team management and everyone around the team management was to get everyone fit before the World Cup. Shreyas is the only question mark as far as fitness is concerned, but today it was good to see him actually training before the toss during the warm-ups. Not just that, he was fielding as well. So that's the only question mark. I think done a really good job here making sure that all these guys are available and fit for the World Cup. And then it's over to the team management, the coach, to figure out the best playing 11. Kuldeep Yadav, more than a tick.
like you get on WhatsApp when message you receive, you get 2 blue ticks. What if you don't have the notification? Yeah, 2 blue ticks for Kuldeep Yadav. Deep. 9 wickets in 2 matches. Pakistan, Sri Lanka crunch games. Yeah, there he is. Number 4, as you were saying, Sanjay. Hasn't he been impactful? Kuldeep Yadav, specialist spinner. When you think about India, you think of spinning conditions. Sides go to India thinking we have to have a squad that plays really well against spin. That'll be the question marks for Australia. Are they good enough against spin in India? Sorry, just looking at that list that we saw of top wicket takers in this Asia Cup. Just delighted by the fact that you've got 3 very young bowlers in that list. Kuldeep Yadav in many ways is still very young. Villalage, just 20 years old, and Pathirana. You know, 3 young players dominating the bowling chart in a high-profile tournament like the Asia Cup is just heartening to see. You know, what's going to be important, I believe, is wicket-taking spinners. Because at middle overs, you have only 4 players outside. You've got to be very, very careful. And a lot of teams will go in with 4-seam option and only 1 spinner. 127 for 4. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुबान केसरी For India so far, Jadeja into his 3rd over, none for 8 so far, getting a little bit of spin. Shakib, another excellent half century. .55 half centuries for Shakib. 9 against India. Partnership 69 from 85. You wanted a little bit more from Shakib. Shamin, you've got it. Well, it's half the job done. He's put up his hand when the chips were down. It's not an easy thing to do. See the frustration from Tawhid Ridoy. Couldn't put that away. But that is something that Shakib needs to talk to him about. He backs away. He's not happy with himself. But you can't afford to get frustrated, and that can lead to shots like that. You just lose your concentration a little bit. Allow the bowlers a little bit of an advantage. Almost lost the wicket. Yeah, this ball a little bit quicker from Jadeja as well. A little bit of an inside edge. Not been easy for KL Rahul at the moment. He's getting edges off the top and the shoulder of the bat. Balls that are spinning. Big shout, but surely too far down. Did pitch in line and spin back a long way down. Former left arm spinner, of course, Richard Illingworth. He would know a thing or two about that. Again, just not easy for KL Rahul. This is a bottom edge. And this is a quick outfield now, runs away for a boundary to finish the over. 6 runs from it, 29 overs done. 133 for 4. Only glam for the gram. Self-love and chill.
the new beauty shopping experience. Tira, for every you. Download the app now. Well, throughout this tournament, we've seen some good mid-innings partnerships. That's what we've seen. Remember, back up in Balotelli, Gandhi, Ishan Kishan and Hardik Pandya with that big partnership. Absolutely. Enjoy your day. Why not? Your team is already at the final and will take on Sri Lanka. That's a nice looking shot. Shakib has been excellent. He has, hasn't he? And as I was mentioning, he comes in at a time of stress, comes and steadies the rocking boat. It's the lovely shots, very controlled today with his shot making. Beautiful through the offside. The pulls and the sweeps have been to good effect. The chop at the last moment and lovely use of the feet. Talk it out of the ground. Always delivers when Bangladesh are in trouble. Those are the big ones, the red ones, the sixes in that same kind of area. That's a good delivery. Not a big crowd today. I didn't expect it because we finished so late last night. I think it was around about 1:10 in the morning. This morning we finished. Such a massive crowd that were rowdy throughout the day to see their team reach another final. Sure, their adrenaline was pumping like everybody else, the players, even us commentators. Towards the end, it just got so exciting. Didn't know who was going to face India. I'm sure they've all had a lie-in and getting ready for that massive game on Sunday. They'll be back. They'll be back in a couple of days' time, and this fantastic stadium is going to be filled to the rafters for the final. At the moment, Bangladesh doing the repair work through their skipper, and Tawhid Ridoy, the youngster, shown some resilience that was needed. Just fell to some shots that could have been avoided. Thankfully, the weather has been kind so far. And not long to wait. Sunday sees India up against Sri Lanka. That is the final of the Asia Cup, Super 11 Asia Cup. And 2:50 p.m. and it's live from Colombo. Can't wait for that. Two sides who are on top form at the moment. India at the moment, who are just going through the last group stage, group game in the Super Fours. New band of young players in the Indian team. 5 changes in both sides, and this is a test of temperament now, I feel, for the youngsters and for Rohit Sharma to marshal his troops, because this is the period there's some domination by Bangladesh. They really want to ensure that how they absorb the pressure, that is so very crucial. Seem pretty relaxed, but once you're tested, how you respond. Half an appeal, but pitched outside leg stump. And leg by to finish the over. 30 overs are done, and it's 137 for 4. Oh God, I can't wait to feel the rush. I'm having a blast, life's moving really fast, cause the tech goes bold. Cause the tech goes bold. Nexa. It's been a nice day in Colombo. Quite a humid day. Jadeja into his 4th. Shakib has not been frightened to use his feet. He's been good at that, the shimmy and going to the pitch of the ball. Feel that he's trying to upset the rhythm of the bowler in terms of just making them in their lengths, and then he can
try and take advantage of that. Catch it! Oh, it's a little reverse. And gets it past Prasid Krishna, who is just at that short third. It'll just be a couple of runs, but top edgy. Yeah, always an element of risk when you're trying the reverse. When you're going so comfortably, you might at times get tempted to get into position early, but not in absolute control without getting the top part of the bat. Thankfully, just wide of the fielder. Yeah, that sharp spin again nearly got Shakib into a bit of trouble there. And just see versus India and his control percentage. Big shot. And that'll fly again all the way. He's played that now 3 times and 3 maximums, and Shakib is at 75 now. Talk about control. He's taking control. Look at this. Just the stretch, the flourish of the bat. Mid-wicket, carved corner. The slog sweep. He's employed that so very well right through this innings. And again, has he got it in the gap? Oh, Shardul Thakur just stops it going. So a good over for Bangladesh again. 10 runs from it, 31 overs done, and they're 147 for 4. New Citroën C3 Aircross SUV with 5 and 5+2 seating. .77 not out then for Shakib off 81. And you can just see balls faced underneath. You just see the scores when he's in control, 100%. You just see once he gets further and deeper into his innings how it becomes a little easier for him, and then when he goes 40 balls plus, it just then dips down again, where he's 81.8% in control. You're doing your best to explain it to the spectators. It is obviously worked out throughout his career. Okay. It's just through this innings. You just see that how he's gone about putting this innings together. 77 from 81, more comfortable between 30 and 40. Pick out mid-on. And this will just go through. So more poor fielding, not a good bounce. But Bangladesh will take it. I still feel that you need to put your body in line. There might be an awkward bounce coming. Not to do that, taking him on. Yeah, but I think you really can't blame him. He's thinking that it was going to cover that. But it went just that awkward bounce, raced away to the boundary. Top edge, and this will get past fine leg. So all of a sudden now Bangladesh are just building this innings, building the partnership, 96 from 105. And putting India under a bit of pressure. Yes, indeed, and that's what the point I was mentioning earlier, how these few youngsters come in and try and get out of that pressure that's been created by these two, the Bangladeshi batters. Rohit Ridoy has been a revelation. 96 partnership with his
partner and captain at a time of stress, losing early wickets. On for that short delivery again. Shardul Thakur is back into the attack, into his 6th over. 97, this partnership, closing in on 100. It's been really good. Remember where they were, 59 for 4. And as a batter, you read the psyche of the pace bowler in particular. When you've been put away for a couple of boundaries, you expect that short pitch delivery to come, and you're pretty much ready for it. Showed that in the way Tawhid Ridhoy maneuvered that last delivery, the short pitched one. Quick single to mid-on. What a partnership this has been so far. Indeed, and what you don't see here is the way they grafted initially to try to settle down the innings and with early wickets, but once they got into the rhythm, both of them played delightful shots all around the ground. The left-right combination really worrying for the Indian bowlers. They've got to keep on going. Done all the hard work. They are into a rhythm now. They want to carry on. A slower ball to finish. 32 overs done, and Bangladesh 157 for
অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। স্পিনার অপারেট করছে, সুতরাং ওভারগুলো কিন্তু বেশ দ্রুত শেষ হচ্ছে, আমার মনে হয়। আপনারা জানেন আজকের এই খেলা ধারাভাষ্য শুনছেন অল টাইম ফ্যামিলি কেকের সৌজন্যে। ইতিমধ্যে 28 ওভারে খেলা হয়েছে, 29তম ওভারে খেলা শুরু হবে। দুজন ব্যাটার সাকিব আল হাসান এবং তৌহিদ হৃদয়ের মধ্যে একটা ভালো পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে 100 রান সেই পার্টনারশিপে কিন্তু আমরা পেয়েছি। সুতরাং মূল যে রান আমরা স্কোরবোর্ডে দেখছি তার বেশিরভাগ রানই কিন্তু এদের দুজনের ব্যাট থেকে এসছে। শুরুটা বাংলাদেশ দল ভালো করতে পারেনি, অবশ্যই বলতে হবে। আমরা দেখেছিলাম যে পাওয়ার প্লের 10 ওভারের মধ্যেই কিন্তু 3টি উইকেট পড়ে গেছিল, খুব বেশি রানও কিন্তু বোর্ডে তখন ওঠে নাই। কিন্তু তারপর থেকে আস্তে আস্তে আমি বলবো সাকিব বিশেষ করে আসার পরে একটা প্রান্তে তিনি আটকেছেন উইকেটের পতন, অপর প্রান্তে ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ দেখেছিলাম 3 উইকেট, চতুর্থ উইকেটে সেই পার্টনারশিপ ভেঙে গেছে। তারপরে কিন্তু তাহিদ হৃদয় যোগ দিলেন এবং তারপরেই এই বড় পার্টনারশিপটা, এবং এই পার্টনারশিপটা হওয়ার কারণে এখন কিন্তু বেশ একটা রেসপেক্টেবল জায়গায় বাংলাদেশ দল এসছে, অবশ্যই বলতে হবে। এবং বাকি ওভারগুলো যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারা যায় তাহলে আমার মনে হয় ইনিংসের শেষে একটা ভালো স্কোর তাদের বাংলাদেশের সংগ্রহ হতে পারে। মিনিমাম তো 250 হবেই। একটু বেটার ব্যাটিং করতে পারলে, সাকিব যদি একটা প্রান্ত ধরে রাখতে পারেন, তিনি যদি তার 100 রান পূর্ণ করতে পারেন এবং ইনিংসটাকে লম্বা করার চেষ্টা করেন, তাহলে আমার মনে হয় 170+ স্কোর হয়তো আমরা বোর্ডে দেখলেও দেখতে পারি, এবং সেটা নিশ্চয়ই করে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটা রেসপেক্টেবল টোটাল হবে। যদিও জয় পরাজয়ের কথা এই মুহূর্তে বলা যাবে না, তার কারণ ক্রিকেট ইজ এ গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসার্টেনটি। যদিও ভারতীয় দলে আজকে অনেক পরিবর্তন, ব্যাটিং লাইন আপটাও ভিন্ন, সুতরাং কি হতে পারে না হতে পারে সেগুলো বলবার জন্যই আমরা উপস্থিত এবং আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। যা কিছু ঘটবে সব আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব। একটা পানির বিরতি চলছে, সে কারণে কিন্তু এত কথা বলতে পারছি। এই মুহূর্তে রান রেট কিন্তু 4.8। সাকিব 84 রান করেছেন মাত্র 80 বল থেকে, অর্থাৎ তার স্ট্রাইক রেটটা খুবই ভালো। হৃদয় 61 বল থেকে 40 রান করে অপরাজিত আছেন, একটু স্ট্রাইক রেটের দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছেন। লম্বা ইনিংস ইতিমধ্যে খেলেছেন সাকিব। আমার মনে হয় হিউমিডিটি আছে, সে জায়গায় ক্যাম্প যাতে না হয় সেজন্য একটু খেয়াল রাখতে হবে, কোন রকম ডিহাইড্রেশন যাতে না হয়। আমরা জানি যে ঘামের সাথে কিন্তু সমস্ত সল্ট শরীরের বেরিয়ে যায়, সেই বিষয়গুলো আমার মনে হয় খেয়াল রাখতে হবে, এবং সেইভাবেই যে ড্রিঙ্কগুলো তারা খাচ্ছেন, তৈরি করা ড্রিঙ্ক তাদেরকে সেভাবেই খেতে হবে। জাদেজা 5 ওভার বল করেছেন, 27 রান দিয়েছেন, কিন্তু আজকে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেট দেন নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি সাকিব কিন্তু বেশ মুখটুক পরিষ্কার করে একটু ধুয়ে নিলেন, ফ্রেশ হওয়ার চেষ্টা তিনি করছেন, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে ইনিংসটাকে যে বড় করতে হবে এটা বেশ ভালোভাবেই তিনিও অনুভব করছেন অন্ততপক্ষে, এবং তার চেষ্টা থাকবে এটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। শার্দুল ঠাকুর বল করেছেন এ পর্যন্ত। সামি 5 ওভার, একটি মেডেন 12 রান দিয়ে 1 উইকেট। শার্দুল ঠাকুর 6 ওভার বল করেছেন, 41 রান দিয়ে 2 উইকেট। প্রসিদ্ধ তিনিও বেশ কয়েকবার বল করেছেন, তবে ভালো একটি উইকেটও তিনি পেয়ে না, প্রসিদ্ধ নয়, এটা স্বামীর উইকেট আমরা দেখলাম। এবং শার্দুল ঠাকুরের উইকেট দ্বিতীয়টি ছিল একটা তানজিদ তামিম ক্রস ব্যাটের একটি শট, আমরা তারপরে ইনামুলের শট দেখেছিলাম, একেবারে আকাশে মিসকিউড একটি শট অবশ্যই বলতে হবে। তারপরে সহজ একটি ক্যাচ খোঁচা দিয়ে দিলেন পরের ব্যাটার ওখানে মেহেদি মিরাজ। সুতরাং এই 4টি উইকেটের পতন কিন্তু ঘটেছে আমরা দেখেছি। এরপরে সাকিব আল হাসান এবং তাওহিদ হৃদয় 114 বল থেকে 101 রানের পার্টনারশিপ করে দুজনেই এখনো পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছেন। শার্দুল ঠাকুর যাচ্ছেন তার 7ম ওভার বল করার জন্য, সাকিব প্রস্তুত। এবারে কিন্তু ইনসুইং এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাটে লেগে উইকেটে লেগে গেল, অর্থাৎ ওই ব্রেকের পরে যে ঘটনাটি ঘটে ঠিক সেটাই ঘটল। মনোসংযোগ একটু চিড় ধরে, তবে এটা মনোসংযোগের চিড় ছিল খুব বেশি বলে আমি বলবো না, একটু ভাগ্য হঠাৎ করে যেন যে স্লাইস অফ লাক দরকার হয় সাকিবের, সেটা সঙ্গে ছিল না। 5ম উইকেটের পতন ঘটল বাংলাদেশের 160 রানে মাথায়। 80 রানের একটা অসাধারণ ইনিংস খেলে কিন্তু সাকিব আল হাসান বোল্ড হয়ে গেলেন। আজকাল এই প্লে ডাউনকেও কিন্তু বোল্ড বলা হয়, ব্যাটে লেগে উইকেটে লেগেছে, একেবারে অফ স্টাম্পের বাইরের একটা বল ভিতরের এজে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে লেগ স্টাম্পে বলটাকে লাগলো এবং তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে কিন্তু মাঠ ত্যাগ করতেই হচ্ছে। সুতরাং সাকিবের ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটল
এখন দেখার বিষয় যারা এর পরে রয়েছেন তারা কত দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেন। 160 রানের মাথায় পঞ্চম উইকেটের পতন, সুতরাং যে পার্টনারশিপের উপরে নির্ভর করে বাংলাদেশের রানের চাকাটা ঘুরছিল সেই পার্টনারশিপ কিন্তু ভেঙেছে। অনেকক্ষণ পরে যে ব্রেক থ্রু চাচ্ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক সেটা কিন্তু পেয়ে গেছেন ওই শার্দুল ঠাকুরের সৌজন্যে। তার বল থেকে কিন্তু আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসান। সুতরাং যে পার্টনারশিপটা চলছিল, যেটা খুব ভালো আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল, সেটা কিন্তু তার ছন্দ হারিয়েছে। শামীম হোসেন পাটোয়ারি তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন। এরা দুইজনেই কিন্তু আন্ডার 19 টিমের যে বিশ্বকাপ জিতেছিল সেই দলের সদস্য। আশা করব শামীম হোসেন পাটোয়ারি একটা সেন্সিবল ওডিআই ক্রিকেট ইনিংসে খেলার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে কিন্তু বরাবরই আমি দেখেছি যে ওই অ্যাগ্রেসিভনেস বেশি, অর্থাৎ ইনিংসটা যে এরপরে আরো 17টা ওভার তাকে ব্যাট করতে হবে, আরো যে 17টা ওভার করা যাবে সেটা বোধহয় খুব মনে রাখেন না। মনে করেন যে হয়তো 3-4 ওভার রয়েছে, যত অ্যাগ্রেসিভনেস দেখানো যাবে ততই ভালো। এই গ্রুপটা থেকে বেরিয়ে এসে ওডিআই এর গ্রুপে যদি তিনি ঢুকতে পারেন, পার্টনারশিপ যদি করতে পারেন, সঙ্গ যদি দিতে পারেন ওই তার বন্ধু তাহিদ হৃদয়কে, তাহলে নিজের জন্য ভালো হবে এবং আমাদের জন্য ভালো হবে। যাচ্ছেন শার্দুল ঠাকুর রাউন্ড দ্য উইকেট, পরের বলটি করলেন। এবারে কিন্তু রক্ষণাত্মকভাবে মোকাবেলা করলেন ওখানে শামীম হোসেন পাটোয়ারি, কোন রান এ বলে হলো না। বেশ অ্যাকুরেট বোলিং কিন্তু করছেন, এটা বলতেই হবে। রাউন্ড দ্য উইকেট হলো, বাঁহাতি ব্যাটারের কাছে একটা অ্যাঙ্গেল সৃষ্টি করে ভিতরের দিকেই ঢুকাচ্ছেন। একজন বাঁহাতি আউট হয়েছেন, আরেকজন বাঁহাতি অর্থাৎ শামীম হোসেন পাটোয়ারি তিনি এসছেন। সুতরাং তার ট্যাকটিক্সে পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন তাকে আনতে হচ্ছে না। শার্দুল ঠাকুরের কথা বলছি। শার্দুল ঠাকুর পরের বলটি করার জন্য 41 রানে 3 উইকেট তিনি পেয়েছেন। এবারে কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন সরাসরি তার কাছে বল কুড়িয়েছেন দারুণভাবে ওখানে জাদেজা, রবীন্দ্র জাদেজা পয়েন্টে খুব দারুণ ফিল্ডিং করেন এবং সে কারণে কোনো রান কিন্তু হলো না। বিট করতে পারলে কিন্তু 4 হয়ে যেত, তা হয়নি। 2টি ডট বল। শার্দুল ঠাকুর ওভারের 4র্থ বল করার জন্য নিজের বোলিং প্রান্তে, হৃদয় নন স্ট্রাইকিং এন্ডে দেখছেন তার বন্ধু কি করেন। যাচ্ছেন শার্দুল ঠাকুর রাউন্ড দ্য উইকেট, ওভারের পরে বল এবারে ঠুকে দিয়েছেন, বাউন্সার লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে গেছে। হোয়াইট পাবেন কি, কিন্তু না, আম্পায়ার তো দেখাচ্ছেন একটি বাউন্সার। আমার কাছে মনে হলো যেটা হয়তো হোয়াইট পাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, একটি বাউন্সার হিসেবে বলটি কাউন্ট হলো। পরের বল করার জন্য শার্দুল ঠাকুর নিজের জায়গায়, একটু লেট সুইং ছিল সেই কারণেই হয়তো দেননি। যখন ব্যাটারকে ক্রস করেছিল তখন ব্যাটারের ঘাড়ের উপর দিয়ে বলটা গেছে। প্রস্তুত শার্দুল ঠাকুর ওভারের 5ম বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন। প্রস্তুত এখানে শামীম, আবার একটু খাটো লেংথের, এবারে কিন্তু পুল করেছেন স্কোয়ার লেগের দিকে। ফিল্ডার আছেন সেখানে একজন, সরাসরি তার কাছেই গেল, বল কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগে 1 রান। একটি রান বাড়ল দলের 161 5 উইকেটে। পাটোয়ারি হিসাবের খাতা খুললেন, 4 বল থেকে 1 রানে পৌঁছালেন তিনি। রান রেট 4.8, যেটাকে আমি বলছিলাম যে 5.5 যদি হয় বা 5 এর উপরে কিছু যদি আমরা করতে পারি, ইভেন 5.25ও করতে পারি, তাহলেও হয়তো বা ভালো কিছু একটা হবে। চেষ্টা করতে হবে। শার্দুল ঠাকুর দারুণ বোলিং করছেন অবশ্যই বলতে হবে। আজকে একটু এক্সপেন্সিভ যদিও বলবো, 7 ওভারে 42, 6-7-42 অর্থাৎ 6 করে তিনি রান দিয়েছেন। পরের বল অফ করিডোরে ছিল, রক্ষণাত্মকভাবে মোকাবেলা করলেন এক্ষেত্রে হৃদয়, কোনো রান কিন্তু এ বলে হলো না। সেই সাথেই আবারও 34 নম্বর ওভারের খেলা শেষ হলো। বাংলাদেশ 161 5 উইকেটে অল টাইম ফ্যামিলি কেক। 34 নম্বর ওভারের খেলা শেষ। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। আরো 16টা ওভার কিন্তু এখনো বাংলাদেশের রয়েছে, সুতরাং ভালো খেলতে পারলে আরো কমপক্ষে 100+ রান করা কিন্তু ওডিআই ক্রিকেটে সম্ভব। লাইন আপে আমরা এর পরে কারা রয়েছেন সেটাই আমাদেরকে দেখতে হবে। মাহাদি আছেন, নাসুম রয়েছেন, দেখবার বিষয় আরেকটা ভালো পার্টনারশিপ আমরা পাই কিনা। 4.7-এ নেমে এসছে আমাদের কারেন্ট রান রেট, সুতরাং এটা বাড়ানোর দায়িত্ব এখন যারা রয়েছেন ক্রিজে তাদের উপরে, বিশেষ করে হৃদয়ের উপরে। হৃদয়কে কিন্তু এখন 80 অ্যাঙ্করিং রোলও খেলতে হবে, অ্যাগ্রেসিভও হতে হবে।
62 বলে 40 রান তিনি করেছেন, তাকে চেষ্টা করতে হবে একেবারে শেষ পর্যন্ত একটা প্রান্ত ধরে রাখতে। জাদেজার নতুন ওভারের প্রথম বল, আবেদন মিস করলেন এবং আম্পায়ার কিন্তু আঙুল উঁচিয়ে দিলেন। অর্থাৎ কি করবেন এখন পাটোয়ারি, নিবেন কি নিবেন না সেই পরামর্শ চলছে। শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ ডিআরএস তিনি নিলেন, কিছু কথা অবশ্য বললেন তৌহিদ হৃদয়ের সাথে। তবে আপনারা বুঝতেই পারছেন আম্পায়ার আঙ্গুল উঠালে সেই ডিআরএস থেকে বাঁচা খুব কঠিন, তার কারণ ওখানে সব ব্যাপারেই একটা আম্পায়ার্স কল বলে একটা কথা থাকে। কি দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত আমরা জানাবো আপনাদেরকে। আমার তো মনে হচ্ছে যে চান্সেস খুবই কম চান্সেস, একেবারে প্লাম্ব ইন ফ্রন্ট অফ মিডল স্টাম্প আমার কাছে মনে হচ্ছে। অফ স্টাম্পের উপরে পড়েছে, মিডল স্টাম্পের উপরে ইম্প্যাক্ট হয়েছে, একমাত্র যদি বলটা স্টাম্পের ওপর দিয়ে চলে যায়, স্টাম্পে না লেগে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি পসিবিলিটি। ব্যাটে বলে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ব্যাট এবং বল অনেক দূরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্ট্রেজ বসানো হয়েছে, ব্যাট কিন্তু চলে গেল, বল কিন্তু চলে গেল ব্যাটকে পার হয়ে, সুতরাং আল্ট্রেজের আর দরকার নেই। ট্র্যাকারও বসানো হয়েছে, যেটা বললাম অফ স্টাম্পের উপর পরে মিডল স্টাম্পের দিকে যাচ্ছে, লাগলো হ্যাঁ উইকেট সিটিং। সুতরাং এখন ফিরতে হবে শামীম হোসেন পাটোয়ারিকে, অর্থাৎ ইনিংসটাকে তিনি কিন্তু বড় করতে পারলেন না। টেকনিক্সে বেশ কিছু ডিফেক্টস আছে অবশ্যই বলতে হবে। ডিফেন্সিভ টেকনিকগুলো খুব গোছানো না, ডিফেন্সিভ টেকনিকগুলো আরো মনোযোগী হতে হবে। একজন ব্যাটারের মধ্যে কিন্তু খালি অ্যাগ্রেসিভনেস থাকলেই হবে না, বিশেষ করে লঙ্গার ফরম্যাট অব দি ম্যাচ যখন আসবে, 50 ওভারের খেলা বা টেস্ট ক্রিকেট, তখন কিন্তু ব্যাটার যতটা ডিফেন্সিভ হতে হবে সেটা কিন্তু না থাকলে পারে তাদের দলে ঢোকানোই মুশকিল হয়ে যাবে। যাই হোক, আরও একটি বিপর্যয় বাংলাদেশের আগেও আমরা দেখেছি এরকম ঘটে, জোড়ায় জোড়ায় উইকেট পড়া, এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও আমরা দেখেছি যে একটা উইকেট পড়লে আরো একটা উইকেট পড়ে যায়। তো আজকেও ঠিক তাই ঘটলো, একটা পার্টনারশিপ যখন ভাঙলো, ঠিক মানে আমরা সাকিবকে দেখলাম এবং তারপরে তৌহিদ হৃদয় এবং পাটোয়ারি, তারা ভেবেছিলেন কিছু করবেন, কিন্তু পাটোয়ারি কিছুই করতে পারলেন না, ফিরে গেলেন। নাসুম এসছেন নতুন ব্যাটার হিসাবে। 35 নম্বর ওভারের প্রথম বল থেকে জাদেজা উইকেট পেয়েছেন, 5.1 ওভার বল করে 27 রান দিয়ে একটি উইকেট তিনি পেয়েছেন। 200 নম্বর উইকেট পেলেন, 182 ম্যাচ থেকে 200 উইকেট। ভারতের 3 জন স্পিনার 200 উইকেট পেয়েছেন, এর আগে 2 জন হচ্ছেন অনিল কুম্বলে এবং হরভজন সিং, 3 নম্বর হলেন এই জাদেজা। বলতে বলতে পরের বল, এটা অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, ওয়াইডিশ লঙ্গার দিকে খেলেছেন, ফিল্ডার আছেন সেখানে, বল কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগেই জায়গা পরিবর্তন হলো 1 রানের জন্য। একটি রান পেলেন এখানে নাসুম। দলের সংগ্রহ বের হলো 162, 6 উইকেটে। 2টো উইকেট খুবই অপ্রত্যাশিত আমরা বলবো। একটা ছিল সাকিবের, সেটা তো অফ স্টাম্পের বাইরের বলটাকে ইনসাইড এজ করে স্টাম্পে লাগলো এবং তারপরে আমরা দেখলাম যে একেবারেই অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা খেলেন শামীম পাটোয়ারি। যাচ্ছেন এই ওভারের পরে বল নিয়ে, তৃতীয় বল, এবারে কিন্তু অফ স্টাম্পের উপরে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স স্পিন চাপতে চেয়েছিলেন এখানে হৃদয়, পরাস্ত হয়েছেন। ঠিক যেখানে বলটা পড়ছিল সেই লাইনে ব্যাটটাকে তিনি রাখতে পারেননি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে তিনি এখনো সেখানে আছেন, ব্যাটের সাথে কোনো সম্পর্ক ঘটে নাই। একটু উৎসাহিত, পরেই থেমে গেলেন যে না, এটা তো হয়নি। বলতে বলতে চতুর্থ বল, অফ স্টাম্পের বাইরে জায়গা করে নিয়ে কাট করার চেষ্টা, ব্যাট বলে করতে পারেন নাই, উইকেট রক্ষক গ্যাদার করেছেন, আবারও মাথায় হাত যে কেন বোল্ড হলো না, কেন স্টাম্পে লাগলো না, এরকমটা আক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যার কাছ থেকে। পরের বলটা কিন্তু ছিল আর্মার, উনি সাধারণত বাঁহাতি বল দিয়ে থাকেন, ডানহাতি ব্যাটারের জন্য লেগ ব্রেক হয়ে বেরিয়ে যায়, এটি ছিল আর্মার, ভিতরে ঢুকেছিল। পরের বল এবারে কিন্তু একই রকম ভাবে কাট করলেন, ব্যাকওয়ার্ড গালিতে একজনকে রাখা হয়েছে, তিনি বল কুড়িয়ে ফেরত দিলেন, কোন রান কিন্তু হলো না। 35 নম্বর ওভারের শেষ বল করবেন। ওডিআই ক্রিকেটে 200 উইকেট পেয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা, আগে বলেছি সে কথা। বলতে বলতে শেষ বলটি হলো এবং সেই সাথে অল টাইম ফ্যামিলি কেক, 35 নম্বর ওভারের খেলা শেষ, বাংলাদেশ 162, 6 উইকেটে। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। নতুন ওভার শুরু হবে, 36 নম্বর ওভার শুরু হওয়ার আগেই আমার পাশে উপবিষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝহারকে, সুতরাং কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হবে, এরপরে কথা বলবেন মাঝহার। ধন্যবাদ আলফাজউদ্দিন আহমেদ। আজকে আসলে কমবক্স গমগম করছে, দুজন বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার, আরেকজনের কণ্ঠস্বর, যার কণ্ঠস্বর আসলে একেবারেই আলাদা,
তাকে মানে মাইক্রোফোনে শুনলেই বোঝা যায় তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় জাফরুল্লাহ স্যার। তিনিও আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন এবং এটা আমার মতো নতুন যারা নবীন, বিশেষ করে পারভেজ এবং আমার জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন যে এই দুইজন দিগ্গজের পাশে আমরা বসে কমেন্ট্রি করতে পারছি। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মধ্যকার আজকে যে ম্যাচ, যেখানে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে 162 রান করেছে, কিন্তু তাদের গুরুত্বপূর্ণ যে উইকেট, সেই 6টি উইকেট তারা হারিয়ে ফেলেছে। নাসুম আহমেদকে উপরের দিকে আমরা দেখে হয়তো অনেকে অবাক হতে পারে, কিন্তু গত ম্যাচে তিনি যেভাবে ব্যাটিং করেছেন সেই অনুযায়ী নাসুম আহমেদকে উপরে আনা হয়েছে। অনেকে বলা হচ্ছে যে গুড বুকে রয়েছেন এই মুহূর্তে নাসুম আহমেদ এবং তাকে বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে বিবেচনায় রাখা হচ্ছে বলে হয়তোবা তার ব্যাটিংটা আরও একবার এই ম্যাচে ঝালিয়ে নেওয়া হতে পারে। আসছেন বোলার, এবারে ক্যাচ উঠেছিল, দ্বিতীয় স্লিপ কেউ থাকলে অবশ্যই আউট হয়ে যেতে পারতেন। থার্ডম্যান অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে 4 রান, এক্ষেত্রে ব্যাটার ছিলেন নাসুম আহমেদ। 4 হয়ে গেল আরও একটি এবং এরই সাথে বাংলাদেশের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 163 দেখানো হচ্ছে, সম্ভবত বাড়বে। একটা অফ কাটার ধরনের বল ছিল এবং সেই বলেই ব্যাটটা ছোঁয়ালেন, তবে ব্যাটের আউটার পার্টে লেগে থার্ডম্যান দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে। স্লোয়ার বল দেখেই ধোকাটা খেয়েছিলেন নাসুম, অনেকটা আগেই শট খেলেছেন যে কারণে এরকম একটা আউটসাইড এজ পেয়েছে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এই মুহূর্তে রান তোলাটাই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য। এর আগে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ বেশ কটা ম্যাচে 50 ওভার ব্যাট করতেই পারেনি এবং 200-র আগেই অল আউট হয়ে গিয়েছে বিগত বেশ কয়েকটা ম্যাচে, সুতরাং সেদিকেও নজর রাখতে হবে। ওভারের পরের বলটা এবার অবশ্য স্টাম্পের দিকে ধেয়ে আসছিল, ইনসুইং করে ভেতরের দিকে, সেটাকে এই ব্যাকফুটে থেকে গ্লান্স করেছেন। নাসুমের ব্যাট থেকে আসলো আরও একটি রান, 3 বল থেকে নাসুম পৌঁছে গেলেন 6-এ এবং তাওহিদ হৃদয় এই ইনিংসে শেষ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার যাকে বলা যায়, 66 বল থেকে 40 করেছেন। গত 32 বলের গল্প, 30টা রান এসছে, সেটা রানের হিসেবে ভালো, তবে 2টো উইকেট পড়েছে পরপর 2 ওভারে 2টো উইকেট, জোড়া আঘাত, সব মিলিয়ে হেনেছেন শার্দুল ঠাকুর এবং রবীন্দ্র জাদেজা। সে কারণে বাংলাদেশ একটা স্বাস্থ্যবান টোটালের দিকে যেতে থাকলেও এখন কিন্তু অল আউট হওয়ার শঙ্কায়ও পড়ে গেছে। শার্দুল ঠাকুর, গত ম্যাচে তাকে নেওয়া হয়নি, এই ম্যাচে তিনি আবারও একাদশে ফিরেই নিজের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু দেখাচ্ছেন। ওভারে পরবর্তী বল এবারে বাউন্সার ছিল, অন সাইডে খেলবার চেষ্টা, কন্ট্রোল শট যদিও, বল গেছে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে, ওখান থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানো হলো। 1টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। হৃদয় 67 বলে 41 রান করেছেন। এখন পর্যন্ত আমার দেখা মতে এবারকার এশিয়া কাপে যেই ব্যাটারকে বলা হচ্ছিল তিনি ফর্মহীনতায় ভুগছেন, তিনি কিন্তু বেশ ভালো ফর্মে আবার ফিরলেন। বিশেষ করে শেষ 2টি ম্যাচে তিনি দারুণ খেলেছেন। 168, 6 উইকেটে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ। 36তম ওভারে খেলা চলছে। শার্দুল ঠাকুরের কথা বলছিলাম, এই ওভারে প্রথম বলে 4, পরপর 2টি বলে কিন্তু 2টি সিঙ্গেল রান হয়েছে। এবার 4র্থতম বল করবার জন্য আসছেন তিনি। বল করেছেন, ইনসুইঙ্গার ছিল, অফ স্ট্যাম্পের উপরে, ফ্রন্ট ফুটের উপর ভর করে সোজা ব্যাটে ব্যাট করলেন এক্ষেত্রে নাসুম আহমেদ। একেবারে মাঝ ব্লেডে খেলেছেন, প্রপার ব্যাটারের মতো, তাই এ বল থেকে কোনো রান নয়। তবে এটা অবশ্য একটা শঙ্কার কথা ইন্ডিয়ার দিক থেকে, কিন্তু ভালো কথা বাংলাদেশের দিক থেকে। অর্থাৎ নাসুম আহমেদ ক্যান ব্যাট, এটা হয়তো বা এক কথায় আমরা বলতে পারি। এখন আজকের এই ম্যাচে যদি তিনি ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেন। সাকিব আল হাসান আনলাকি, আসলে তিনি এক্সট্রা কভার অঞ্চলে একটি কভার ড্রাইভ খেলবার চিন্তা করেছিলেন, হয়তোবা সেটা করতে পারেন, ব্যাটের বাইরের কানে লেগে তিনি প্লেড অন হয়ে গেছেন, আউট হয়ে গেছেন। আরও একটি বল হয়ে গেছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, ইনসুইঙ্গার, বাউন্স ছিল, বুঝতে পারেননি শেষ মুহূর্তে অবশ্য ব্যাটারের ক্ষেত্রে ব্যাট সরিয়ে নিয়েছেন। আরও একটি ডট বল, তবে নাসুম আহমেদকে এই ক্ষেত্রে একটুখানি হলেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে। গুড লেন্থে পড়া বল, যেভাবে শার্দুল ঠাকুর আসলে ইনসুইং এবং আউটসুইং দুটাই বের করতে পারছেন, তার সাথে কিন্তু বাউন্স, এটা বাংলাদেশের ব্যাটারদের জন্য বেশ ভোগাচ্ছে। শেষ বলটা খেলার জন্য প্রস্তুত নাসুম আহমেদ, আসছেন রাউন্ড দ্য উইকেটে শার্দুল ঠাকুর, ওয়াইড স্লিপে ফিল্ডার রেখেছেন, স্লোয়ার ধরনের বল, থার্ডম্যানে রান ডাউন করেছেন। একটা রান নিয়ে নাসুম তার কাছে স্ট্রাইকটা রাখছেন। 36 ওভারের খেলা শেষে অল টাইম ফ্যামিলি কেক স্কোর আপডেট 169, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। এশিয়া কাপ 2023 সুপার 4-এর শেষ ম্যাচ আজকে এবং 17 তারিখে ফাইনাল, যেখানে ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কা একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ তাদের এশিয়া কাপের যাত্রা আজকের দিনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। আগে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ টসে হেরে, এবং টোটাল কত দিতে পারবে ইন্ডিয়াকে সেটাই দেখার বিষয় কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। ধারাভাষ্যে আমরা আজকে যারা যুক্ত আছি, শ্রদ্ধেয় জনাব আলফাজউদ্দিন আহমেদ, শ্রদ্ধেয় জনাব চৌধুরী জাফরুল্লাহ শারাফাত, জনাব মোহাম্মদ রেজওয়ান ফেরদৌস জিকো, জনাব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম এবং আমি আহমেদ বিন পারভেজ। প্রকৌশল তত্ত্বাবধানে জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, জনাব মোহাম্মদ ইকরাম হোসেন রয়েছেন। শব্দ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন জনাব তুষার আহমেদ এবং জনাব জুনায়েদ হোসেন। অধিবেশন তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মোহাম্মদ
আয়াতুল্লাহ খন্দকার এবং দিন মাহমুদ আকন্দ, প্রকৌশল নির্দেশনায় মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সার্বিক নির্দেশনায় সাইদ মোস্তফা কামাল, নির্দেশনায় মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়নে মোহাম্মদ রফিকুদ্দিন আকন্দ এবং প্রযোজনায় মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন। 37তম ওভারটাও শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্র জাদেজা এসছেন প্রথম বলটা নিয়ে। 37তম ওভারে খেলা অল টাইম ফ্যামিলিকে স্কোর আপডেট 169 উইকেটে বাংলাদেশ, এবং জাদেজার প্রথম বল থেকে কোনো রান করতে পারেনি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় বল হয়ে গেল, এবারে কিন্তু বাইরে পড়ে বল ভেতরে টার্ন নিয়ে ঢুকছিল, অনসাইডে ক্রস ব্যাটে খেলবার চেষ্টা বাঁহাতি ব্যাটার নাসুম আহমেদের, তিনি খেলতে পারেননি। বাইরের কোনায় লেগে শেষ পর্যন্ত প্যাডে গিয়ে আঘাত হানে। আরও একটি ডট বল হয়েছে 169 উইকেটে। জাদেজার এই ওভার এখন পর্যন্ত দুটি বল হয়েছে, দুটি বলেই কিন্তু নাসুম আহমেদ খেলতে পারেননি। তৃতীয় নম্বর বল হয়ে গেল, এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে পড়ে ভেতরে ঢুকছিল। এক্ষেত্রে নাসুম আহমেদ লাফিয়ে ওঠা বলকে কোনো মতে নেগোশিয়েট করে আসলে নিচে নামালেন বলটাকে। ব্যাটে বলে করতে পারছেন না, 3টি বলই ব্যাটে বলে করতে পারেননি নাসুম আহমেদ। কিছুটা হলে অস্বস্তিতে ভুগছেন জাদেজার বিপক্ষে। পরবর্তী বল এবারও করতে পারেননি ব্যাটে বলে। আবেদন হয়েছে, যদিও আবেদনে সাড়া দেওয়া হবে না, কারণ হাইট একটা ইস্যু হয়ে গেছে। এলবিডব্লিউ এর আবেদনে কোনো মতে সাড়া আসলো না আম্পায়ারের পক্ষ থেকে। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 4.6। বাংলাদেশের এখনো একটা রিভিউ বাকি রয়েছে, ইন্ডিয়ার 2টি রিভিউ বেঁচে রয়েছে। 169 উইকেটে বাংলাদেশ। টানা 4টা ডট দিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। 6 ওভার 4 বল করেছেন, 28 রান দিয়ে পেয়েছেন একটা উইকেট। ওভারের পঞ্চম বলটা আবারও সেই লেগ স্টাম্প লাইনেই ফুল লেন্থে ছিল। নাসুম ঘোরাতে চাইলেন, তবে বলে ব্যাটে সংযোগ ঘটাতে পারলেন না। আবারও ফ্রন্ট প্যাডেই বলটা লেগেছে। অর্থাৎ এই ওভারের 4টা বলেই বলে ব্যাটে সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন নাসুম আহমেদ। তবে এ তো অনুমিতই ছিল, 8 নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছেন। সচরাচর একেবারে লেজের দিকের ব্যাটার তিনি, আজকে একটা দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে হবে। 37তম ওভারের শেষ বলটা করলেন জাদেজা, একেবারে স্টাম্প টু স্টাম্প, রক্ষণাত্মক ব্লক। আরও একটা মেইডেন ওভার দিয়ে 37তম ওভারের খেলাও শেষ হয়ে গেছে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক 37তম ওভারের সমাপ্তি। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। 37তম ওভারে খেলা শুরু হবে অল টাইম ফ্যামিলি কেক স্কোর আপডেট 169 উইকেটে। 38তম ওভারে খেলা শুরু হবে, 37তম ওভার খেলা শেষ হয়েছে। সো 169 উইকেটে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে। যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে ব্যাটাররা 50 ওভার খেলতে পারছেন না। এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতেই পারে, কিন্তু যেই দল নিয়ে বাংলাদেশ এসছে তারা তো অবশ্যই বাংলাদেশে এই মুহূর্তে টপ ক্লাস ক্রিকেটার বলে এবং ইনফর্ম ক্রিকেটার বলে তাদেরকে দলে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তারা 50 ওভার কেন খেলতে পারবে না? জয় পরাজয় সেটা তো একটা পরের বিষয়, পরীক্ষা নিরীক্ষা সেটাও আর একটা বিষয়, কিন্তু একাদশ যেটা নির্বাচন করা হচ্ছে সেটা অবশ্যই ওই দিনের বিবেচনায়, খেলার ওই পরিবেশ বিবেচনায় অবশ্যই টপ নচ। সবচেয়ে বেশি উইকেট যারা পেয়েছেন ইন্ডিয়ার পক্ষে ওডিআই ক্রিকেটে, সেটা অবশ্য স্ক্রিনে ভেসে উঠছে। রবীন্দ্র জাদেজা সেখানে লেটেস্ট এন্ট্রেন্ট, 200তম ওডিআই আন্তর্জাতিক উইকেট পেয়েছেন এবং তিনি সেটা পেয়েছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলে। নতুন ওভারের প্রথম বলটা করলেন আকসার প্যাটেল, আজকেও বেশ সফল, ইকোনমিক্যাল বল করেছেন, উইকেটও পেয়েছেন। তাওহিদের বিরুদ্ধে প্রথম বলটা করলেন রাউন্ড দ্য উইকেটে এসে, ঝুলিয়ে দেওয়া বল, সেটাতে রক্ষণাত্মক শট, রানের দেখা নেই। প্রথম বল থেকে কোনো রান নেই। তাওহিদ 41-এ অপরাজিত। পরের বল সুইপ করেছেন স্কোয়ার লেগ দিয়ে, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, তবে ফিল্ডার একেবারে লাইনেই দাঁড়িয়ে আছেন, সুতরাং 1 রানের বেশি পাচ্ছেন না তাওহিদ। এই ক্ষেত্রে খানিকটা ঝুঁকিও নিচ্ছেন তিনি, যেহেতু 40 ওভারের কাছাকাছি হয়ে গেছে, 69টা বল খেলে ফেলেছেন, বলটাকে ভালোই দেখছেন। নাসুমকে সঙ্গী করে তাওহিদ একটা পার্টনারশিপ গড়ার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে। বাংলাদেশ 170, 6 উইকেট হারিয়ে 37 ওভার 2 বলে, কারেন্ট রান রেট 4.6। 170, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। বারবার যে কথাটা আমরা বলছি, হৃদয় কিন্তু 69 বলে 42 করে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের হৃদয়ে তিনি যথেষ্ট ভালো অবস্থানে রয়েছেন। সেটা সেখানেই থাকুক, আমরা তাকে ভালোবাসতেই চাই। তবে আকসার প্যাটেল আর কোনো উইকেট না পাক সেটাও আমরা চাই। 8ম ওভারে 3য় নম্বর বল নিয়ে তিনি আসলেন। এবারে কিন্তু নাসুম আহমেদের বিপক্ষে মিল স্টাম্পের উপরে বল করেছিলেন, ফুলার লেন্থের বল, বলটা বাঁক নিয়ে লেগ স্টাম্পের দিকে যাচ্ছিল, ব্যাকফুটে গিয়ে অনসাইডে খেলবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে ভালো করতে পারেনি। আরও একটি ডট বল হলো। 170, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। আসছেন আকসার, এটি ওভারে 4র্থ বল। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে করেছিলেন, ফ্রন্ট ফুটের উপর ভর করে ড্রাইভ করেছেন, অফ ড্রাইভ বল, যদিও চলে গেছে সরাসরি লং অফের দিকে, কুড়িয়ে ফেরত পাঠানো হলো, 1টি রান হবে। এটি 14 বলে 8 রানে পৌঁছে গেলেন নাসুম এবং বাংলাদেশ 171, 6 উইকেটে। 38তম ওভারে খেলা চলছে। আরও বেশ কটা ওভার বাকি আছে, অর্থাৎ উইকেট বাঁচিয়ে খেলাটা এখনো কিন্তু সুবিধাজনক একটা অবস্থায় বাংলাদেশকে নিতে পারে। 171, 6 উইকেটে বাংলাদেশ।
38তম ওভারের পঞ্চম বলটা আকসার প্যাটেল করলেন একেবারে ফুল লেন্থে তাওহিদ হৃদয়ের জন্য। অফ ড্রাইভ করেছেন, তবে বোলার নিজে ফিল্ডিং করলেন। রানের দেখা পাবেন না এই যাত্রায়। শেষ বল থেকে একটা রান নিতে চাইবেন অবশ্যই, স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখতেই চাইবেন তাওহিদ হৃদয়। আসছেন ওভারের শেষ বল নিয়ে আকসার প্যাটেল। লেগের বাইরে জায়গা করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে কাট শটটা খেলেছেন, খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ, তবে একটা রান পেয়েছেন। যা করতে চাইলেন সেটা পেরেছেন তিনি। 38 ওভারের খেলা শেষে অল টাইম ফ্যামিলি কেক স্কোর আপডেট 172, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। 172, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। 39তম ওভারে খেলা শুরু হবে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক স্কোর আপডেট। বাংলাদেশ আজকে কত রান করতে পারবে সেটা বলতে পারবো না, তবে বোলিংয়ে যে স্পিনাররা এখন পর্যন্ত স্কোয়াডে রয়েছেন তারা খুব একটা যে ভালো বোলিং করেছে এবার এশিয়া কাপে সেটা কিন্তু বলা যায় না। মানে এবার এশিয়া কাপে যদি বলা হয় তাহলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পেসারদের দাপটই আমরা দেখেছি। আজকের এই ম্যাচটাতে স্পিনারদেরকে নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে, এবং তারা কেমন করে সেটাও একটা দেখবার বিষয়। আরেকটা জিনিস কিন্তু এখানে বলবো আমি, সে কথায় আসবো। রবীন্দ্র জাদেজা নতুন ওভারের প্রথম বল ব্যাকফুটে গিয়ে জায়গা বানিয়ে মিডল স্টাম্পে থাকা বলটি কাট করেছেন। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাতে গেছে, তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন। এ বল থেকে কোনো রান নয়। 72 বলে 43 রানে এই মুহূর্তে তাওহিদ হৃদয়। ওভারের পরের বলটা করতে আসছেন রবীন্দ্র জাদেজা রাউন্ড দ্য উইকেটেই। এবারে সুইপ করার চেষ্টা, আবারও কিন্তু ব্যাটের ভেতরে কানায় লেগেছে। ব্যাটে লেগে পরে পেছনের পায়েও বোধহয় লেগেছে। সবকিছু মিলিয়ে শর্ট ফাইন লেগে বল ছিল। যতক্ষণে ফিল্ডার দৌড়ে গেলেন ডান দিকে ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা বদল। ঝুঁকিপূর্ণ একটা সুইপ, তবে সেখান থেকে শেষ রক্ষাটা হলো শেষ পর্যন্ত তাওহিদ হৃদয়ের। 44 রানে তিনি অপরাজিত আছেন। 173, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। 38 ওভার 2 বলে নাসুম প্রস্তুত। রাউন্ড দ্য উইকেটে জাদেজা এবারে স্লগ করে দিয়েছেন মিড উইকেটের ওপর দিয়ে শট। ক্যাচটা ধরতে পারলেন না, ফিল্ডার একেবারে বাউন্ডারি সীমানায় দাঁড়িয়েছিলেন, তবে নাসুমের শটে জোর ছিল। হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন, দূরত্ব উচ্চতা সবকিছু মিলিয়ে টুর্নামেন্টের 94তম 6 এবং নাসুম আহমেদের এই ইনিংসে প্রথম 6-এর মার। হুট করে একটা আক্রমণ করে বসলেন রবীন্দ্র জাদেজাকে এবং ফিল্ডারকে ফাঁকি দিয়ে শেষমেশ বাংলাদেশের জন্য স্বস্তিদায়ক একটা ওভার বাউন্ডারি পেল নাসুম আহমেদের ব্যাট। 179, 6 উইকেটে। 39তম ওভারে খেলা চলছে। নাসুম আহমেদ এই ধরনের শট খেলে থাকেন এবং তিনি কিন্তু ফিনিশার হিসাবে জন্য আসছেন। তিনি বল করেছেন স্লোয়ার ডেলিভারি, মিড স্টাম্পের উপরে ছিল, সোজা বাজে ব্যাট করলেন। এ বল থেকে কোনো রান নয়। 39 ওভার শেষে 179, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। অল টাইম ফ্যামিলি কেক স্কোর আপডেট। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। অল টাইম ফ্যামিলি কেক স্কোর আপডেট, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে জানালাম, সেখানে একটা জিনিসই হয়তো আপনারা আমাদেরকে বারবার প্রশ্ন করতে পারেন, আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন 39 ওভারের মধ্যে 6টি উইকেটের পতন? তার কারণ প্রথম 3টি উইকেট খুব কম রানে পড়ে গেছে প্রথম 10 ওভারের ভিতরেই। তারপরে কিন্তু বাংলাদেশ দল আস্তে আস্তে সেই বিল্ড আপটা করেছে, ইনিংস বিল্ডিং যেটাকে বলা হয়। 179 বাংলাদেশ ওভারে পরবর্তী বল বা প্রথম বল, এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, ক্রস ব্যাটে খেলবার চেষ্টা, অন সাইডে ঘুরিয়ে ব্যাটে বলে হয়নি তাওহিদ হৃদয়ের। তারপরেও শেষ পর্যন্ত ব্যাটের বাইরে